in gossiping with my friends, reading books. That's it. Please tell us about about a book you have read recently. Recently, I have read such books. Josna এবং জননীর গল্প by Humayun Ahmed. And are you sure? Deyal. Are you okay? Deyal. Deyal, Humayun Ahmed. Okay. Can you remember any incident from Deyal of Humayun Ahmed? Obviously, sir. It was about our political history. It was described about our father of the nation, Bangbuddha Sheikh Mujibur Rahman, and conspiracy against him by Colonel Farooq and Rashid. And it's about after our independence in 1971 and till 76 or 75. Okay, please tell why this novel is criticized from the then running government. What was the reason behind it? In some points, it argued some points that is not in favor of our current government and government status or motive or attitude. Okay, there most probably there is an incident in the Tongi Bridge. Can you remember it? Sorry, sir? There is a incident in this novel on the place of Tongi Bridge. Can you remember it? Sorry, sir, I can't get you. I can't understand what you mean. Okay, leave it. Please say something about your hobby. My hobby is swimming, boating, planting trees. Okay. Have you planted any ornamental trees recently? Recently, it's about 2 years before. I have planted 150 plus trees in my village with young students of our locality. Okay. Say something about your weakness. 3 weakness, please. Weakness is I always want to do something perfectly that kills my time. Okay. Sometimes I think I am very honest. That causes some problem. That causes problem with my colleagues or friends when I want to be very honest. Okay. Everyone. Sorry, sir. Last one, please. Sometimes honesty. Yes, sir. I want to steal my point, and I don't care anyone who is trying to force me to something dishonest activities. Sometimes it becomes a problem for me. Okay, Mr. Shadat Hussain, how many upojela in your district, Narsingdi? Yes, sir. It has been already said. Okay, I've said it already. I ask you how many upojela. You should not react like 6 upojela. Okay, so I just don't like any question to you. Please carry on. Mr. Shadat. Yes, sir. Can you tell me why should we select you as a BCS cadre or an admin cadre? To be a BCS cadre, commitment to country and dedicated to country, and honesty, sincerity, that's mostly important. I think I have gained such qualities, and I think I will be a qualified officer as a BCS cadre to serve the nation. I think all these qualities I have. In that all the students who are
appearing this examination, all of those are want to committed to serve the people. It's the part of this job. Yes, sir. How will you turn you in front of these types of people as a cadre? Sorry, sir, I can't understand your question. How will you keep you as a cadre in front of the race? মানে এই দৌড়ে আপনি নিজেকে কিভাবে আগে রাখবেন? Thank you, sir. Thank you, sir. সবাই তো কমিটেড, সবাই কমিটমেন্ট করে। স্যার, আমার সততা, আমার জবাবদিহিতা, আমার কর্মনিষ্ঠা দ্বারা আমি আমার জনগণের Can you give an example of your honesty? অনেস্টলি স্যার, আমার কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে আমার নিজ উদ্যোগে গড়া, যেটা মানুষের কল্যাণের জন্য। অ্যাকচুয়ালি স্যার, আমি মানুষের জন্য কিছু করতে পারলে যে একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন, এটা আমার ভিতরে কাজ করে। আমার গ্রামে করেছি, আমার বিশ্ববিদ্যালয় লাইফে করছি, বর্তমানে যেখানে কর্মরত হয়েছি স্যার, এখানে প্রতিষ্ঠান করেছি, সেখান থেকে জনগণের জন্য বা সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। তার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, মানে আমার কোনো স্বার্থ রয়েছে বা এখান থেকে কোনো বেনিফিট পাচ্ছি বিষয়টা এমন না, জাস্ট মানুষের কল্যাণের জন্য। আর এখান থেকে এই জিনিসটা আমার মধ্যে একটা মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে থাকে, মানসিক শান্তি যেটা। Good. As a BCS cadre, how will you rectify the Rohingya problem of Bangladesh? Sir, it is a big problem for Bangladesh. Is there any scope to solve this problem? To solve this problem, we have to ensure our diplomatic connection with USA, United Nations, and China. I think in this sector, China will be a great point for us because China is very involved with Myanmar in please tell me one solving point from your mind, how to solve it from your mind. To enforce our diplomatic relationship. Good. আচ্ছা, আমরা কি তাহলে ভাই আর ভাইবা এখানে শেষ করতে পারি? জি জি। আর কি কেউ কোশ্চেন করবেন নাকি আমরা ভাইয়ের কাছকে ছেড়ে দিব? ঠিক আছে, কেউ হয়তো আর প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন না। ভাইয়াকে যারা আমরা এখানেই শেষ করছি, ভাইয়ার ভাইবা যারা ভাইয়াকে রিভিউ দিতে চান, তার কোনো ত্রুটি বা ভালো লাগা কি ছিল সেগুলো জানাবেন। আচ্ছা সাদাত ভাই, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করছিলাম, সেটা হচ্ছে আপনার অনেস্টির কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা? ঠিক আছে, আপনি বলছেন স্যার, আমি কোশ্চেনটা হয়তো বুঝতে পারিনি। আচ্ছা, না, পরের প্রশ্নটা এটা ছিল যে কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা যেটা আপনার অনেস্ট। আপনি বলছেন যে আই এম ভেরি মাচ অনেস্ট, আমি বলছি যে কোনো এক্সাম্পল আছে কিনা। তো আপনি বলছেন যে হ্যাঁ, আমি দেশের মানুষের জন্য অনেক কিছু করছি, এলাকার মানুষের জন্য এরকম করছি। মানে ফ্যাক্টটা তুলে ধরতে হবে। আপনি যদি কোনো একটা অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত থাকেন, অর্গানাইজেশনের নামটা বলতে হবে। আর ওই অর্গানাইজেশনে কি আপনি মেম্বার নাকি কোনো একটা পোস্টে আছেন কিনা, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। আচ্ছা, তাহলে ওইটার কার্যক্রম কি, এটা যদি বলেন তাহলে বেশি অথেন্টিক হবে। ঠিক আছে ভাই? না, আমি অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। কোশ্চেনগুলো মানে জাস্ট থেমে থেমে আসতেছিল, কোশ্চেনগুলো বুঝতে পারিনি, সেই কারণে আমি বারবার রিপিট করেছি যে আই কান্ট গেট ইট। ঠিক আছে স্যার। আমার একটা কোশ্চেন জি জি শিওর। এই যে উনি যে এক্সাম্পল গুলো দিলেন, সেটা তো হচ্ছে ভলেন্টারি ওয়ার্কস, এইটাগুলো কি অনেস্টির এক্সাম্পলের সাথে যায়? আপু, আমি বলেছি যে আমি কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। না না না, আমি বলছি তাহলে অনেস্টির ক্ষেত্রে এক্সাম্পল কি ধরনের হওয়া উচিত?
আর আপু, মানে আমি জাস্ট অনেস্টির ক্ষেত্রে এক্সাম্পলের ফ্যাক্টটা তুলে ধরলাম। এক্সাম্পলটা এমন হওয়া উচিত যে কোনো হ্যাঁ, একটা আমি সেটা কাজ হইতে পারে করছি, আমি জীবনে কোনো একটা কাজ করেছি যে এটা অনেস্টি। অনেস্টি রিলেটেড। হ্যাঁ, এই জিনিসটা কাজটা তুলে হ্যাঁ ধরার হ্যাঁ কথা বলছি। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর আরেকটা ভাইয়া একটা কোশ্চেন করেছিলেন যে জেলা প্রশাসক আর ডেপুটি কমিশনারের মধ্যে পার্থক্য আছে, সেটা কি? ডেপুটি কমিশনার উন্নয়নমূলক কাজ করে, জেলা প্রশাসক বিচার সংক্রান্ত কাজ করে। শাহাদাত ভাইয়ের সাথে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে ডেপুটি কমিশনারকেই জেলা প্রশাসক বলা হয়, আমি যতটুকু জানি। আচ্ছা, এক মিনিট। এখন তো কাজের যে আনমিউট করে ভিন্নতা এটা রাখছেন, যারা আনমিউট করে রাখছেন কাইন্ডলি একটু মিউট করেন। আমার পক্ষে তো সবাইকে বসে বসে মিউট করা পসিবল না, তাই না? আচ্ছা, হ্যাঁ, কন্টিনিউ করেন। হ্যাঁ, জেলা প্রশাসকেই। হ্যাঁ ভাইয়া, আমি ভাই, যতদূর জানি হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে জেলা প্রশাসককেই ডেপুটি কমিশনার বলা হয়। আপনি যেটা আনসার করছেন এটা আমি জানি, হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এটা ভাইয়া যে, হ্যাঁ আপু বলেন। হ্যাঁ, যে ভাইয়া বললেন যে এই দুটো জিনিস আলাদা, আমি তার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম যে উনি কেন এটাকে আলাদা বলছেন। আমি তো একই জানতাম। আমি তো, আপু আমি এটাই বলেছিলাম মনে হয়। হ্যাঁ, আপনি এটাই বলেছিলেন, বাট আপনাকে যে প্রশ্ন করেছিলেন আমি তার কাছে জানতে চাচ্ছি আসলে এটা কিভাবে আলাদা বলতে চাচ্ছেন উনি। আচ্ছা, আমি আমি একটু বলি, প্রশ্নটা আমি করেছিলাম, আমি একটু বলি। মানে প্রায় প্রশ্ন করা হয় বায়ো বোর্ডে যে জেলা প্রশাসকের ইংরেজি শব্দটা কি, তখন মানে আমরা মানে বেশিরভাগ ক্যান্ডিডেটই বলে যে ডেপুটি কমিশনার। তখন ওনারা মানে এই উত্তরটা নেন না যে না, এটা মানে ইংরেজি শব্দ না। তো আমি এটা নিয়ে মানে একটা পড়ছিলাম, সম্ভবত গতকালকে পড়ছিলাম, তখন উনি এটাকে ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে যে আসলে মানে জেলা প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা মানে ওই যে আমরা ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর যাকে বলি, সামগ্রিকভাবে মানে এটা কোনোটারই মানে মিনিং এটা না, কিন্তু আমরা সামগ্রিকভাবে আমরা ওই ডেপুটি কমিশনারকে এই জিনিসটা দিয়ে বোঝাই। কিন্তু আমি কখনো বলতে পারবো না যে ডেপুটি কমিশনার মানে হচ্ছে এটা, যে জেলা প্রশাসক বা এটা। এখন মানে এটা হচ্ছে আমি যতটুকু পড়ছি আর কি, আপনি চাইলে আমি এটা হয়তো আপনাদেরকে প্রোভাইড করতে পারবো। মানে তবে মানে আমি যদি শুধু এটা বলি যে জেলা প্রশাসক মানে হচ্ছে ডেপুটি কমিশনার, মানে এটা মানে কতটুকু সঠিক আমি জানি না, তবে এটা মানে ভাইবা বোর্ডে এটা নেয় না যে মানে জেলা প্রশাসক মানে হচ্ছে ডেপুটি কমিশনার, এটা নেয় না। এতটুকু হচ্ছে আমি জানি। এর বাইরে আসলে আমি মানে না, আহ, বিষয়টা মানে না, মানে ওনাকে বলা হয় আর কি জেলা প্রশাসককে ডেপুটি কমিশনার, বা দুইটা নামই আমরা ইউজ করতে পারি মানে জেলা প্রধান জেলা হিসেবে। প্রশাসককে ডেপুটি কমিশনার হিসেবে আমরা মানে নামকরণ করে থাকি। ডেপুটি কমিশনার হ্যাঁ হ্যাঁ হিসেবে হ্যাঁ উনি সেটাই। সমন্বয়ে কাজ করে থাকেন, কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মানেই আসলে জেলা প্রশাসক নয়। ডেপুটি কমিশনার এই পদটি তৈরি করা হয়েছিল ব্রিটিশ আমলে। পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে যে আইনগুলো পরিবর্তন হয়, কিন্তু এই পদটি আর মানে বিলুপ্ত করা হয়নি। এই কারণে হ্যাঁ, আসলে এক্স্যাক্টলি ঐতিহাসিকগত এক্স্যাক্টলি। ভাবেই তাকে ডেপুটি কমিশনার ডাকা হয়। এটা তার পদ নয়, মানে ডেপুটি কমিশনার বললেই তিনি জেলা প্রশাসক না, তিনি আসলে প্রশাসকের দায়িত্ব পালন করছেন। জি জি জি, রাইট। মানে তাকে আমি আসলে ছাত্র এইটুকুই বলে জানি ডাকা আর কি। হয়। জি 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 জি। মানে আশা করতেছি মানে অন্যরাও যারা একটু ছিলেন হয়তো একটু ক্লিয়ার হবেন। তারপর আপনাদের যদি কোনো আরো কোনো মানে কনক্রিট রেফারেন্স থাকে আপনারা দিবেন, সমস্যা নেই। ভাই আচ্ছা, আমরা তো তার এটাই মানে বলি। হচ্ছে জেলা জেলা প্রশাসকের ডিরেক্ট ইংলিশ ডেপুটি কমিশনার না। সে যেহেতু ব্রিটিশ আমলে এই দায়িত্বটা পালন করছিল, তাই হচ্ছে তাকে আমরা ডেপুটি কমিশনার বলি, তাই তো? হ্যাঁ 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 এক হ্যাঁ, কথায়। ঐতিহাসিকভাবে এখনো আমরা জি ওই নামেই তাকে বলি। জি জি, এটাই ও এটাই। আচ্ছা, একটা ভালো জিনিস জানলাম উইকিপিডিয়াতে আজকে। তো থ্যাংক সুন্দর ইউ করে আপু। ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, যদি দরকার হয় এটা দেখে নিতে পারেন। কনফিডেন্সের বইতে পাইছি আমি, কনফিডেন্সের বইও আছে। ও আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আমরা তাহলে শাহাদাত ভাইকে আজকে ছাড়তে পারি। এরপরে ভাইবা দিতে চাচ্ছেন যে কাইন্ডলি হ্যান্ড রেজ করবেন। আচ্ছা, তাহরিমা আপু, আপু আপনি হচ্ছে ভিডিও অন করে আমাদের সামনে আসবেন।
আমরা আপনাকে স্পটলাইট করে দিব। দেখা যাচ্ছে আমাকে? ওকে, জি জি। সো মিস তাহরিমা, sorry, introduce yourself. Thank you for giving me the opportunity to present me in front of you. I am Tahrima Khan, come from Tangail in Deldor Upazila. My father is an office assistant in a high school, and my mother was an homemaker. I completed my SSC and HSC from Tangail. Then I got admitted myself in Jagannath University. I completed BBA and MBA from Jagannath University in Accounting and Information System. Apart from my academic study, I participated in many cultural programs in our university, and I was the president of business club in Jagannath University. And I also associated with two projects, with Project Konna and Project Kombol. And I have a vision in my life. I want to work for the women, especially for the fallen women, transgender women, and the child who are especially underprivileged. And I have some hobby to meet with different classes of the people and know about their life. It's my hobby. And event management is also my hobby. It's all of me, sir. Okay, you related to many of your works. So what is your choice list? BCS administration, BCS police, BCS taxation, BCS audited accounts, BCS customs. Okay, let me ask you something, that how do you manage all these things? I mean, your study, your project, and your life. How do you balance? In university life, there is an scope and opportunity to balance this because I divided my total time in different parts. And when I study, I just stop all of the world. I just only study. And whenever I was associated with my cultural program like dance and like participations and singing, I was just devoted on those activities. It means that whenever I doing just this work, I totally devoted in those my work. I like to devoted myself in my activities and in my responsibilities. In this way, I manage all of these activities. Okay, you're so dedicated person. So how do you relate your works or your experience in this field to your choice, BCS administration? How do you relate, or do you relate? Yes, sir. As a student of business administration, it is also my positive side. And another thing is that whenever I associated with different organizations, I worked with different classes of people in different mind, and I had to manage the different people from the different sector, like political people, like organizational people, like in event management people. So in this way, I got the quality to how to manage and how to communicate with those people in different way, how to satisfy them and how to work with them. And in this way, my communication skill is also built, and I believe that it will help me to apply it in my professional life, my communication skill and my adaptation skill to adapt with any environment and any situations. And that's, I believe I'll be able to apply it in my professional life, especially in the business administration, which is also a diversified profession. Yeah, thank you. Hope for the best. আপুকে আর কেউ কোশ্চেন করতে চাইলে প্লিজ কন্টিনিউ করেন।
Okay, Tahima Khan. What do you think? What is your strength? স্যার আমি কি প্রশ্নটি আরেকবার Can শুনতে you পারি? hear me? What is your জি স্যার, strength? এটি একটু আস্তে শোনা যাচ্ছে। Sir, whichever I noted previously that my communication skill, my organization skill, my management skill, my leadership skill, and adaptation skill, I believe that that is my strength, and to meet with and to combat with different environment and different situation, and to accept all types of the people and accept the opinion of others. I always respect the opinion of others. It is my positive things, I believe, sir, to utilize and to accept the others' opinion. It's my strength, sir. And I very dedicated to my work and my responsibility. Okay, you have many qualities to say, but can you tell me, do you have any weakness, or why don't you take you as a BCS cadre? Why I am? Why don't you select you? Why don't we select you as a BCS cadre? আপনাকে কেন আমরা বিসিএস ক্যাডার হিসেবে সিলেক্ট করব না, এটা ইংলিশে বলেন। Sir, I think as a candidate, I have no quality that you are not selected me as a civil servant. So which qualities you required and needed, that's firstly you mentioned in the circular, which is I meet these qualities, and after that which qualities is needed in civil service, I believe that's it I have. And I also believe if I will get the proper training, I will be able to a good civil servant, become a good civil servant. Okay, can you tell us 5 successful activities of our recent government? Yes, sir. Sir, the most successful activities of our present government to give the punishment of the criminal against our liberation war, and the criminal of who are associated with the assassinations of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and also our we are in sea level territory with India and Myanmar. And in recent time, with the tremendous leadership of our Honorable Prime Minister, we graduated from the LDC countries, and we are becoming a middle income country, which is recognized by the World Bank. And our present GDP growth rate is more than 7%. Our poverty reduction rate is also decreasing, with 20.5, and exact poverty 10.5%. And our mega project, and we in recent times, and UNESCO recognized the 7 March speech of Bangabandhu as a world memory register. It is also a significant and respectful positions for our country. What's your solution about Rohingya repatriation? Okay, sir, in this regard, our Honorable Prime Minister says we need action, not the rhetoric. Sir, in this sentence, she mentioned that for making the solution, we have to work promptly. In this context, we have to make relationship with China to make force on the Myanmar, and also in India. And in the recent times, our Honorable Prime Minister visited in India. There is also the opportunity to we make them understandable that it was not our internal and the territorial problem. It is an international crisis, and we have to make them understand by our prominent diplomacy
to understand them. It is not a problem, it is a big problem in the world crisis. And there are also the other international organization, the UN and the human rights and the UNHCR, who are also responsible to make the solution of this problem. And all of the peoples in our country, in inner side of the government and the outer side of the government, were also responsible to take initiatives to make them repatriation. The main thing is our excellent and tremendous diplomacy. ঠিক আছে, Diplomatic তাহিমা খান, mainly আহ, required. আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো কিছুদিন আগে ভারত সফর থেকে আসলেন, তো এখানে বলা হচ্ছে যে আমরা ইন্ডিয়াকে বেশি দিচ্ছি আর আমরা পাচ্ছি কম। আপনি এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করবেন? জি, আজকে একটি ব্রিফ কনফারেন্সে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আসলে ভূখণ্ডগত দিকে আমরা যদি দেখি, আমাদের 3 দিকে হচ্ছে ভারত, একদিকে ছোট্ট একটু মায়ানমার, আর দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর। তো আমাদের 3 দিকে বেষ্টন করে আছে ভারত। ঠিক এত বড় একজন বন্ধুপ্রীতম দেশ হিসেবে, যিনি বাংলাদেশ জন্ম লগ্ন থেকে বাংলাদেশের সাথে রয়েছে, সহযোগিতা করেছে, তাদের কাছ থেকে ঠিক কতটুকু পেলাম তার থেকে বেশি প্রয়োজন দেখার প্রয়োজন আমরা আসলে তাদের সাথে কতটুকু সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পেরেছি। এভাবে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে তো অনেক কিছুই বলা যায়, যে বিরোধী দলীয় অনেক নেত্রীও অনেক কথা বলে থাকেন যে বাংলাদেশ কিছুই করছে না, কিন্তু এটি একটা বিশ্বাসের জায়গা, এটি একটা আত্মবিশ্বাসের জায়গা, যে আসলে কতটুকু পেলাম তার থেকে ফোকাস করা আমরা কতটুকু সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পেরেছি। তারপরে তো স্যার আমরা 7টি MOU করেছি, অবশ্যই সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে বাংলাদেশ সরকার, আর সম্পর্ক তো এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না, সম্পর্ক উন্নয়নের আরো জায়গা রয়েছে, সেই পথ আরো খোলা হবে স্যার। আমরা যে 7টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করলাম, এই 7টি কি নেতা পর্যায়ের, মানে 2জন প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষর করলে, এটা কি 7টি দরকার ছিল নেতা পর্যায়ের? মানে এটা তো উচ্চ পর্যায়ের মন্ত্রীরাও করতে পারতেন। যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো 7টা, এখানে তো আমরা প্রথম যেটা আছে যে 153 কিউসেক পানি, যেটা এটা ছাড়া তো মনে হচ্ছে যে বাকিগুলা মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকেও করা যেত। আপনার কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? হ্যাঁ স্যার, আমার কাছেও ব্যক্তিগতভাবে বলতে গেলে আমার কাছে মনে হয়েছে স্যার এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল, যেটা নিয়ে আমরা হয়তো সমঝোতা স্বাক্ষরে যেতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু হয়নি স্যার, সেটি আসলে অন্যভাবে দেখা হচ্ছে যে আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের ছিল কথা বলার, কিংবা আমাদের চুক্তিতে আসার। এই বিষয়গুলো স্যার প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে না গিয়ে মন্ত্রিপরিষদ পর্যায়েও এই বিষয়গুলোকে আসলে সমাধান করতে পারতাম। আচ্ছা ঠিক আছে, নারীর ক্ষমতায়ন বলতে আপনি কি বলছেন? স্যার নারীর ক্ষমতায়ন মূলত নির্ভর করে 2টি বিষয়ের উপর, নারীর অবস্থা এবং তার অবস্থানের উপর। মূলত নারীর ক্ষমতায়ন বলতে বোঝানো হয় নারীর অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তার অংশগ্রহণ। নারীর ক্ষমতায়নে এখানে রয়েছে 2টি বিষয়, নারীর অবস্থান, যেখানে রয়েছে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং নারীর অবস্থায় রয়েছে তার আত্মমর্যাদা, তার সম্মান এবং তার সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার। আচ্ছা ঠিক আছে তাহিমা খান, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। নেক্সট কেউ প্রশ্ন করতে পারেন? আচ্ছা আপু, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আপু আপনি তো অ্যাকাউন্টিং থেকে। জি স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা, আপনি বলেন তো কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি কি? স্যার এই মুহূর্তে আমি এটি বলতে পারছি না। আচ্ছা একটু ডাবল ট্যাক্সেশন সম্পর্কে বলেন। স্যার আমি কি প্রশ্নটি আরেকবার শুনতে পারি? ডাবল ট্যাক্সেশন। ডাবল ট্যাক্সেশন। ট্যাক্সেশন। হ্যাঁ ডাবল দুঃখিত স্যার। স্যার এটি আমি অনুমান করতে পারি যদি আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়, যে একবার ট্যাক্স দেওয়ার পরে পরবর্তীতে সময় যদি আরেকবার ট্যাক্স আরোপ করা হয় কোনো পণ্যের উপর, সেই ক্ষেত্রে হতে পারে। বিষয়টা এমন না যে আমরা যে কোম্পানি থাকি, কোম্পানি শেয়ার হোল্ডার, তো সেক্ষেত্রে একবার কোম্পানিতে যে আপনার যে পার্সেন্টেজ দেয় 35% সামথিং, এই যে একটা ট্যাক্সেশন দিতে হয় কোম্পানির উপর। সেকেন্ড টাইম আমাদের আবার এখান থেকে ডিভিডেন্ড দেওয়ার পর আমরা যে ডিভিডেন্ডটা পাবো, ওই পার্সোনাল ডিভিডেন্ড থেকে আবার গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স দিতে হয়। একবার কোম্পানি থেকে দেয়া হলো এটা একবার, দেন আমি যেটা পেলাম আমার পার্সোনাল ইনকাম থেকে দিতে হয়, একবার নিজের আয় থেকে দেওয়া হলো। হ্যাঁ এটা হচ্ছে ডাবল ট্যাক্সেশন। আপনি বলেন যে আপনি অ্যাকাউন্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড যেহেতু,
অ্যাকাউন্টিং এর সাথে বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কি সম্পর্ক, আপনি এটাকে কিভাবে রিলেট করবেন? ধন্যবাদ স্যার। স্যার আমরা অ্যাকাউন্টিং এ মূলত যে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করা সেটা হচ্ছে স্যার একটা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময় পরে তার অবস্থান যাচাই করার জন্য তার হিসাবগুলোকে লিপিবদ্ধকরণ এবং তার সুনির্দিষ্ট তথ্য ব্যবহারকারীদের কাছে তার তথ্যটা উপস্থাপন করা। এক্ষেত্রে বিসিএস প্রশাসনের ক্ষেত্রে আমি মনে করি আমরা হিসাব বিজ্ঞানের যে তথ্য ব্যবহারকারী হিসেবে মনে করতাম যে আমরা তাদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখব, আমি মনে করি বিসিএস প্রশাসনে আসলে যারা সেবা গ্রহণকারী আমরা তাদের স্বার্থটাকে বড় করে দেখব। আর মূলত স্যার বিসিএস অ্যাকাউন্টিং এর মূল কথাটি হচ্ছে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা। আমি মনে করি বিসিএস প্রশাসনে মূল জায়গাটি হচ্ছে আমার হিসাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা। এবং আমি অ্যাকাউন্টিং পড়াকালীন সময় আমরা আরো অন্যান্য অনেক সাবজেক্ট পড়েছি, ট্যাক্সেশন, অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, লেবার ল, এগুলো আমি অবশ্যই স্যার বিসিএস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজে লাগাতে পারবো। এখানে আপনি আরেকটা পয়েন্ট অ্যাড করতে পারেন যে যেহেতু আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাকাউন্টিং, সচিবালয় যে সচিব ওনাকে কিন্তু প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার বলা হয়ে থাকে। প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং অফিসার মন্ত্রণালয়ের যে মুখ্য, হ্যাঁ, যে আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তো এই বিষয়টা আপনি এখানে অ্যাড করতে পারেন, মনে হয় আরো ভালো হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ আপু। Dharima, can you hear me? Yes, sir. What's the difference between vision and mission? Vision and mission. Yes. Vision, which is taken for the long time, and mission is taken for the short time. We firstly attain our mission for attaining our vision. Like a company's vision to become a first or the top in the country. It is company's vision. And the mission is to increase its sales amount. It is mission. To become and to fulfill the vision, the mission taken for a short term, in short period. Okay, thank you. In your introduction part, you have told about transgender, that you have worked with transgender. So there is having a lot of negative rumor in our country that they are threatened to human being. So how they can turn into an asset to our country as a human being? So what would be your suggestion in this regard? So first of all, they needed the recognition in our constitution or in our in our country's curriculums, because we know, sir, in our calculations, it's 12,000 transgender people in our country. First of all, they needed recognitions that which gender they acquire and which gender they hold in our registrations. In all of the here is only the two gender, male and female. We have to add it the another option to fulfill their recognition. And after all, after that, we have to make them workable, because whenever we see the transgender man in the street, they're only talking about that who give our work. So, sir, if we make an environment to make them workable, like, sir, make an industry or make an cloth industry or handloom industry to make to transfer them in these factories and productive sectors, sir. Okay. And also ensure the education also first. থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের লিঙ্কটা একটু পরে কেটে যাবে, আপনি কাইন্ডলি আবার একটু জয়েন করবেন। আপনার ভাইবাটা আমরা এখানে শেষ করছি, কিন্তু ফিডব্যাকটা নেয়ার জন্য, মানে আপনার যারা আপনাকে কোশ্চেন করছে তারা আপনার সম্পর্কে কিছু বলবে। তো আমি এখনই লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, কাইন্ডলি একটু আপনি বা যারা আছেন আমার সাথে প্লিজ একটু জয়েন করবেন।